Get informed on what is happening in our political scenes and people who are making headlines in different parts of the country and the world, right here at TAS TV. Join me, Lavin Nyagoa, as I bring to you weekly news highlights that are factual every Friday at 4 o'clock. See you then. What's your name? My name is Kevin Kakum. Kitui Francis. From which school? Kenya Institute of Mass Communication. Kenya Institute of Mass Communication. What did you learn while at TAS TV? Improvement of my skills in graphics, such as motion graphics, video editing, photography, also communication skills. Camera operations, video editing, and improved my skills in graphic design. Would you recommend anyone? Yes, nilikuwa hapa TAS, skills zangu zili improve on communication with fellow co-workers and teamwork when doing certain projects. Yes, new skills in photography. Communication, I have built more in communications through interaction with other colleagues or people outside there. On a scale of 1 to 10, how would you rate your attachment at TAS TV? 7. 8. Generally, what would you say about TAS TV? Wow, it's amazing being here. I think it's the best place to be. Yeah. Naam, Ijumaa karimu mpenzi mtazamaji, natumai ya kwamba hubuheri wa afya popote ulipo. Ujambo na karibu kwenye taarifa za runinga ya TAS, ikiwa leo ni tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2024. Mpenzi mtazamaji, tuko nao mengi ambao tumekuandalia katika meza yetu ya habari. Karibu nikupashe. Naam, karibu nikupashe kwa kina na utendeti. Langu jina ni Antony Ogechi. Tuanze na taarifa za tanzia, mali ambapo nchi ya Tanzania inaomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa pili wa nchi hiyo Ali Hassan Mwinyi. Kifo chake kimetangazwa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, huku nchi hiyo ikitenga siku 7 za maombolezi kufuatia kifo cha rais huyo. Mwinyi aliaga dunia hapo jana saa 11 jioni alipokuwa akipata matibabu katika hospitali ya Dar es Salaam, mali ambapo alikuwa ameugua saratani ya mapafu. Ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 98. Ndugu wananchi, kwa majonzi makubwa ninasikitika kutangaza kifo cha rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, ambaye amefariki dunia leo tarehe 29 saa 11:30 jioni katika hospitali ya Mzee jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa saratani ya mapafu. Hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi amekuwa akipatiwa matibabu tangu Novemba mwaka jana huko London nchini Uingereza, na baadaye kurejea nchini ambapo aliendelea na matibabu katika hospitali ya Mzee hadi leo mauti ulipomfika. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa. Aidha, ninatangaza siku 7 za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia kesho. Hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi atazikwa tarehe 2 huko Unguja visiwani Zanzibar. Taratibu za mazishi zitatangazwa baadaye. Asanteni sana.
nchi jirani ya Tanzania. Tusonge mbele mali ambapo Rais William Ruto amesema kuwa Kenya iko katika mstari wa mbele katika mchakato wa kupambana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa na uchafuzi wa mazingira. Rais ameyazungumza haya katika kongamano la 6 la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira almaarufu UNEA 6. Rais amesisitiza umuhimu wa kuhusisha washikadau wote kwa kufanya kazi pamoja. Since the Industrial Revolution, we have forgotten or ignored that when we harm our environment, we harm ourselves. For centuries, we have plundered our planet in the name of progress. Now, we're paying the price. The government of Kenya has instituted a comprehensive institutional framework to anchor decisive interventions across numerous sectors, including energy and pollution, forest conservation, and critical landscape restoration, agriculture and food systems, as well as nature and biodiversity. The aim is to proactively reverse the impact of climate change and promote the resilience of our people and our economy. Na tusalie katika serikali mali ambapo serikali ya UDA imeahidi kumuunga mkono kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuwania kiti cha Umoja wa Muungano wa Afrika almaarufu AU. Taarifa hii imetolewa na mnenaji wa serikali Isaac Mwaura kwenye vyombo vya habari. Katika hotuba yake, Mwaura amemtaja Odinga kuwa mkomavu katika siasa na pia mwenye anafaa kuongoza katika bara la Afrika. May I take this opportunity to voice the government's support and commitment towards the candidature of Honorable Raila Amolo Odinga on his bid to capture the chairmanship of the Africa Union Commission Chair. The Right Honorable Prime Minister has announced his candidacy for the chairperson position of the AU, and the government of Kenya is fully behind him as his bid for this influential position sets the pace for a significant leadership undertaking to Kenya and Africa as a whole. Honorable Raila Odinga's contribution to democracy and development in the continent cannot be understated. He is indeed a statesman, a patriot, and a Pan-Africanist who has made substantial contributions to the betterment of the Kenya's political, socio-economic sectors. The government is therefore in full support of his candidature, and his win, therefore, will be also a win for Kenya and the East African region and Africa as a whole. And it's actually going to make this country shine beyond its borders. And so, therefore, we want to say categorically and to reiterate again that it is very symbolic that we have the candidature of Raila Odinga. As you know very well, they have had a meeting in Uganda with President Yoweri Kaguta Museveni, and it is quite good. You saw the Wanyankole cows and their big horns there, and that means East Africa is strongly united in supporting this candidature of Right Honorable Raila Odinga. Na tuelekee katika kaunti ya Kisii mahali ambapo naibu wa gavana wa Kisii Robert Monda amebanduliwa mamlakani. Hii ni baada ya wawakilishi 53 kati ya 70 kuunga mkono mswada wa kubanduliwa mamlakani. Monda alijipata pabaya katika kaunti hiyo. Hii ni baada ya kudaiwa aliitisha hongo ili kumsaidia mkazi mmoja wa Kisii kupata kazi katika kampuni moja alimaarufu Gwasco. Monda hata hivyo alikataa hoja hiyo iliyowasilishwa bungeni wiki iliyopita. Honorable members, given the fact that the two-third threshold is for 7 members, and the yes has got 53. Therefore, this means the threshold of removing the DG by way of impeachment. Honorable members, pursuant to standing order number 60, subsection 7, I now declare that the Deputy Governor of Kisii County Assembly, His Excellency Honorable Dr. Robert Monda, has been removed from office by the Kisii County Assembly by way of impeachment.
Washikadau katika sekta ya afya wanaimani kwamba mfumo wa afya uliozinduliwa na rais mwaka jana utaziba mianya katika utoaji wa huduma za afya kwa umma. Wakizungumza walipoanza ziara ya wanafunzi wanaosomea masuala ya udaktari katika chuo kikuu cha Nairobi kupata hali ya halisi ya shughuli za matibabu hospitalini, madaktari walisifia uimarikaji wa huduma za afya nchini na kwamba taifa la Kenya limepiga hatua katika sekta ya afya kwa kutumia teknolojia. The number of universities that are now training doctors, because in our time it was only the University of Nairobi. So whether you are transitioning from NHIF to SHIF, I think the message of mental health in this country is secure. I have absolutely nothing to worry about the position for mental health in Kenya moving forward. These students behind us here, some of them are rotating in psychiatry. Psychiatry is what is called an examinable subject, meaning it is at par with obstetrics, medicine, surgery, and so on. And again, that is further evidence that you can't have healthcare without mental health. To whom much is given, much is expected. So my friends and I hope to come up with something similar to this in the future, even bigger. Yes. And we are grateful for this opportunity. Naam, taarifa hiyo yanipea fursa ya mie kwenda kupunga unyunyu kabla sijarejea na taarifa nyinginezo. Usiende mbali. Get informed on what is happening in our political scenes and people who are making headlines in different parts of the country and the world, right here at TAS TV. Join me, Lavin Nyagoa, as I bring to you weekly news highlights that are factual every Friday at 4 o'clock. See you then. Welcome to TAS Media Institute, the home of undiscovered talents. You will be trained by professionals who have a passion in what they do. Do not be left behind. Enroll now and become a pioneer of TAS Media Institute. We are located at Neema Plaza, second floor along Kenyatta Highway in Thika Town. Life can sometimes take unexpected turns, and this family's story is no exception. When a gas explosion completely changed the course of their living, Mr. Joseph Lual and his family have been forced to face unimaginable hardships. But even in this phase of adversity, they have managed to persevere with so much resilience. And as the saying goes, adversity introduces you to yourself. Let's get the story of Mr. Joseph and his family. So welcome to the first episode of Brain Busters. My name is Mwangi Dominic. Leo tuko barabara ya MKU, tunauliza maswali tatanishi. At TAS Media Institute, we let you discover your talent.
Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kukufahamisha kwa kina na utendeti. Tukisonga mbele ni kwamba kufuatia biashara za pombe haramu zinazoendelea katika baadhi ya maeneo nchini, serikali imeweka mikakati kabambe ya kupambana na visa hivi. Serikali ikikashifu machifu pamoja na askari wanaoruhusu biashara hii katika maeneo yao, ikisema kuwa sasa hakuna uhamisho wa maafisa wa serikali pindi tu wanapojihusisha na ufisadi. Serikali ikiapa kuwachukulia hatua kali za kisheria pindi tu wanapojihusisha. Tupate maelezo zaidi. Kulingana na biashara za uuzaji wa pombe haramu humu nchini, serikali kuu imetoa njia mbalimbali za kukomesha biashara hizi haramu. Na ile maneno tumepanga, hii watu nauza hii pombe haramu, ni hii Kenya watahama. Watahama hii Kenya. Tutatangaza. Na kuna we cannot accept. Hatuwezi kubali mtu kuuzia watu sumu. Katika visa vya hivi punde, kaunti mbalimbali humu nchini zimeripoti visa kadhaa vya pombe haramu. Kaunti ya Murang'a ikiwa ya hivi punde, mahali ambapo watu 583 wakikamatwa kwa msako mkali unaoendelea dhidi ya pombe haramu. In the last 2 weeks, we have been able to nab 583 suspects in the operations that we have carried out. Out of which you can see hundreds of crates and bottles that have been impounded. This operation has been carried out together with other government agencies, especially the KRA, the KEBS, the anti-counterfeit, and the government chemist. Kaunti zinginezo zikiwa Kiambu, Kirinyaga pamoja na kaunti kutoka eneo la Pwani. Hatua hii ikifanya serikali kuwa mbioni kupigana na pombe haramu, serikali ikitoa njia mbalimbali kama vile kuwapiga karamu maafisa wa polisi ambao hawatawajibika katika kazi zao. Serikali ikisema sasa hakuna uhamisho wa maafisa wa serikali wanaokabiliwa na ufisadi. Badala yake watachukuliwa hatua kali za kisheria. People from the Criminal Investigation Directorate, they know. Yet, things are just going on. What terrorists are doing to our country, the harm that other organized criminals are doing to our country, including bandits, is the same harm that those who are manufacturing, transporting, selling, distributing, and encouraging drugs and alcohol are. And better remain with few police officers who are ready to work. Officer moja akipita kule Old Town, si mwoga, anashika vijana wote, anashika barons wote. Kupitia taswira hii mpya iliyotolewa na serikali, Wakenya wametoa hisia mbalimbali. Kama wale watu wengine vile hufanya makosa, lazima upitie mkondo wa sheria. So kwa kulingana na vile wanasema tunaachishwa kazi, ni muhimu sana kwanza huyo askari anaangaliwa alifanya nini. Huyo mtu ako very innocent until proven guilty. Lakini anaweza wekwa on probation kwa muda ndio wafanye uchunguzi, na ili hali akipatikana ako na makosa anaweza achishwa, sababu ule ujue ni afisa wa umma, anafaa kuwa kielelezo kwa wale wengine. Lakini kama hana makosa, yeye anaweza endelea na kazi yake na mshahara wake ukaendelea kama kawaida. Lakini kusema ati akipatikana hapo na achishwe, huwezi jua mwingine ni nini kilimsababisha kufanya hayo makosa. Unajua ingine yanakuwa triggered na mambo vile ina happen. Sababu unajua anaweza kuwa attacked na lazima atajidefend in one way or another. Hata ule ni mtu, hata ofisa ni mtu. Kwangu mimi hilo ni suluhu, maana askari naamini ameajiriwa ku maintain law and order. So kwa hivyo hafai kuwa anavunja sheria, yeye ndiye anafaa atekeleze ile sheria. Disposing this person now to the street in terms of mwachisha kazi, it's not making sense to the society. It's like breeding a very serious criminal within the society. Instead, there are disciplinary actions within the police forces, just like the military forces. They all have disciplinary actions. Give someone a chance to restrain from all these challenges. You see, no human is perfect. There are conditions, there are policies put in place, but not even him himself. I don't think he follows to the latter, the principles and the policies for the ministry. There is a place he goes astray. So you can't fault the officers. They have done this little thing,
and we don't give them a chance as this to argue themselves. You know, they have it's a trained facility against now the society. Ndiyo njia ambayo imetolewa na serikali kwa kuwanyua wale wote ambao ni wafisadi katika nyanja za kiserikali, na iwapo hatua hii basi itatimia, Kenya itakuwa na taswira mpya katika utendakazi wa kiserikali. Nikiripotia runinga ya TAS kutoka mji wa Thika, Kiambu County, langu jina ni Antony Ogechi. Tusonge mbele. Licha ya visa vya ajali kuendelea kuongezeka kwa kipindi cha miezi miwili iliyopita mwaka huu, idara ya NTSA ikitangaza zaidi ya watu 649 ambao wameaga dunia kufuatia ajali za barabarani. Ripoti imetolewa kwa madereva kuwa waangalifu haswa kipindi hiki wanafunzi wanapoelekea nyumbani kwa likizo fupi. Edelvinail ana maelezo zaidi. Ripoti za ajali za barabarani zinaonekana kuongezeka katika barabara zetu. Ajali hizi zimeshuhudiwa katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret iliyowaua takriban watu 12, barabara kuu ya Machakos Kitui iliyoangamiza watu 10 na wengine 30 kujeruhiwa. Mshikilizi wa rekodi ya mbio za marathoni Kelvin Kiptum aliweza kuangamia katika ajali. Kutokana na ripoti ya NTSA, takriban watu 649 wamepoteza maisha yao katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka 2024. NTSA pia waliweza kusema ajali mingi inasababishwa na uendeshaji wa magari kwa mwendo wa kasi na kupita magari bila uangalifu. Kupoteza udhibiti wakati wa uendeshaji magari pia imeweza kuwa sababu kubwa ya ajali. NTSA imewataka madereva kuwa makini wakati wanawasafirisha maabiria. Haya ni baadhi ya maoni ya wananchi kuhusiana na swala la usalama barabarani. Fafinjacho. For me, ningetaka kuambia government iongeze police traffic officers. And to the police traffic officers, waache kuchukua hongo na pia watutengenezee mabarabara. Okay, kwa majina naitwa Shadrack Mutua. Mimi ile kitu naweza ambia serikali ni kuangalia hii mambo ya traffic sana. Juu kumekuwa na hiyo mambo ya accident hivi. So chenye naweza ambia government, angalieni sana. Juu kama ni police traffic huko, serikali muangalie. Tukisonga mbele ni kwamba hatua ya chama cha muungano wa walimu TSC kupunguza alama ya wanaojiunga na taasisi ya walimu umeibua hisia mbalimbali miongoni mwa Wakenya. TSC ikipendekeza watakaosomea walimu kupata alama ya C alimaarufu C na pia angalau somo la hisabati kuwa na alama ya D chanya na pia kwenye somo la Kiingereza kuwa na alama ya C. Hatua hii ikileta taswira mpya katika sekta ya elimu. Brenda Thiaini ako na maelezo zaidi. TSC imetenga shilingi bilioni 1 ya kukuza walimu na pia imeweka mipango ya kuajiri walimu wengine 6,000. Sheria inapendekeza kuwa utekelezaji huu pamoja na kuimarisha sifa za walimu kuanzia kiwango cha diploma. In Kenya now, teachers are going to be trained as diploma. They are no longer going to be trained as P1 certificate, both for ECD and for primary. And now for secondary, you are doing diploma, secondary education, and the degree itself at the universities. And to the teachers who are in colleges who may not necessarily have the requisite qualifications, we are consulting with the ministry, and I know at the end of the day we shall have a solution as to what will happen. I don't think this is something that should worry us so much. TSC pia imependekeza kuwa kila mwalimu anafaa kupata alama ya C na angalau alama D chanya katika somo la hisabati na alama C hasi katika somo la Kiingereza. All the TSC is proposing is that score C plain and at least a D in mathematics and a C- in English. If you do an analysis of KCSE results, because you always attend when the results are being released, the column, the worst subjects in the Republic of Kenya, scores at the end of Form 4 or Class 8 is mathematics and languages.
Walimu pia wameweza kuhakikishiwa matibabu bora, huku mpango wa matibabu ukiendelea kuboresha mbinu zake kuhusiana na jambo hili. Katika ripoti yetu tulihusisha Wakenya kutupea hisia zao kufuatia mageuzi haya katika Wizara ya Elimu. Kwa majina yangu naitwa Anto. Hiyo kupunguza hiyo marks ya shule, hiyo grading system kuiloa chini, na kuna disadvantage juu watakuwa na mafuriko sana kwa hizo chuo. Kutakuwa na watu watakuwa wengi, hawana yani adika ulikuwa haukuwa na content ya kuingia shule, utapata mtu amekuwa tu mwalimu for the sake of. Then swali yangu ni moja, after wamehad hizo wameloa hizo grading system, wataongezea mashule, grade job opportunity, ama itakuwa tu just kuongezea tu walimu ili ijazie tu kufurahisha tu watu ama. So mimi kwa maoni yangu naona hiyo grading system kuiloa wana waste watu wengi, na watakuja kuwe kuna walimu wengi, watu wengi, yani watu wengi wasome walimu ni kuwe hawana ile job opportunity. So kwa majina Moseneta. So hiyo kitu ya hizo grade hizo, so mwalimu aingia pale na grade dogo, itakuwa advantage kwa wanafunzi. Utapata mwalimu alikuwa na grade dogo, anataka kufunza wanafunzi apate grade kubwa, which hiyo haiwezi. So inafaa kwa mwalimu ako na grade kubwa ndio mwanafunzi pia apate grade kubwa. Hiyo kitu balance hapo. So huwezi funza mtu na uko na grade dogo expect apate grade kubwa. So lazima pia atakuwa tu kama grade dogo. So students kwanza hawatakuwa na heshima kwa yule mwalimu. Juu student ataambia huyu mwalimu aje, wewe ulikuwa na grade dogo, so uniambie kitu. So nataka pia student apate kwa na mwalimu mwenyewe alikuwa ameachieve, alikuwa na grade kubwa, at least ile kitu anamwambia azini student mwalimu anamwambia mimi nilikuwa na so wewe unafaa pia kupata So kuna venye mimi ulikuwa na D unataka mimi nipate hiyo haiwezi. Kwa hivyo inafaa tu kubaki the same. Hiyo story wafunge, wamalizane hiyo story. Kubaki tu the same. Tuko na walimu equipped vizuri. Kwa majina ni Kevin Kamande. Kama sasa venye wamesema unaweza somea walimu ukiwa na D, sio mzuri kwa sababu hiyo already alifail. Yeye alifail. Na the moment ameenda kusomesha huko wengine atawafanya pia na wao wafail. Sisi kama wazazi, hiyo si mzuri. Wacha warudishe system venye ilikuwa. Si iko sawa. Licha ya Wizara ya Elimu kupitisha mswada huu, baadhi ya Wakenya tuliotangamana nao wamepinga hatua hii, wakitaka serikali kufanyia Wizara ya Elimu marekebisho, wakati ambapo wanafunzi wanaendelea kujisajili kuingia katika vyuo vya mafunzo ya ualimu. Nikiripotia runinga ya TAS, langu jina ni Brenda Piaini. Na tukisonga mbele ni kwamba Wakenya wametakiwa kujitayarisha kwa mvua mingi zaidi na mafuriko katika baadhi ya maeneo nchini. Idara ya utabiri wa hali ya anga pia ikionya kuwa joto jingi linaloshuhudiwa litaendelea licha ya kuwepo kwa mvua. Maeneo kama vile magharibi pamoja na bonde la Ufa yakitarajiwa kushuhudiwa mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi. Lot of water and the temperatures are higher. It also means that even health-wise, you may need to be careful because there are some vectors that require sufficient amounts of water in the optimum temperatures. Negatives actually include the outbreaks of diseases, mostly of public health concern, like malaria is one of them. We've been struggling with cholera up to now, although it's partly not necessarily climate-oriented, but it could be a spillover from contamination of water flowing into the drinking water system. It brought about the enhanced rainfall for October, November, December, which we observed into January. Some of the features are still in force. They are dying down, but they are still strong enough to enhance the rainfall. Risks of mudslides and landslides in some places, high grounds where the soils are loose, there is that likelihood. There is a likelihood of having swollen rivers and
what in a nutshell we would say is that let's position ourselves properly and keep off harm's way. Hazina ya maendeleo ya wadi imetangazwa kuwa haramu, huku COB ikisisitiza kuwa kinyume cha sheria kwa wajumbe na mabaraza ya kaunti. Zaidi ya hayo, magavana 10 wamekabiliwa na msukosuko kwa tuhuma za kuendesha pesa haramu na mabilioni ya pesa za maendeleo ya wadi. Msukosuko huo unatokana na mzozo ulioko kati ya magavana na wawakilishi wadi. Zaidi ya magavana 10 wanakabiliwa na msukosuko kwa tuhuma za kuendesha fedha haramu za mabilioni ya pesa za maendeleo ya wadi, kukaidi mashirika ya kikatiba na ofisi ya mdhibiti wa bajeti COB. Hazina ya maendeleo ya wadi imetangazwa kuwa haramu, huku COB ikisisitiza kuwa ni kinyume cha sheria kwa wajumbe wa mabaraza ya kaunti kusimamia hazina hiyo katika wadi zao, kwani majukumu yao ni uwakilishi sheria na uangalizi madhubuti. Miongoni mwa magavana ambao wametajwa vibaya ni Patrick Orentutu, Narok, Fernandez Baraza, Kakamega, Johnson Sakaja, Nairobi, Muthomi Njuki, Tharaka Nithi na Kimani wa Matangi, Kiambu. Haya ni baadhi ya maoni ya wananchi kulingana na suala ya mzozo kati ya magavana na wakilishi wadi. Kwa majina naitwa Rose, nataka kupeana maoni yangu kwa hiyo story ya governors na MCA. Mimi naweza sema wakae tu chini, waonge, wajue venye watasolve hizo issues, ama either tufunge ofisi moja. Kukua tunanga governor, hizo do zipewe ma MCA, ama kufungwa ya MCA, tukue tuko na governor ndo tuweze kuendelea mbele. Juu for now, by the way, na hiyo mabishano wenye wako nayo hawatusaidi. Kuna matope sana, kuna hiyo mvutano by the way haitusaidi. Wakae tu chini wa solve issues zao, wa solve hizo issues. Juu unaona sasa hatuwezi saidika, juu hatuwezi jua nani anakula hiyo pesa. In real sense hiyo pesa inapotelea tu. Unaona saa hii tuliwachagua ili watu saidie kukuza nchi. Sasa unaona sasa hatusaidiki, na hata bado mayouths fanya tu yuko hivi job. Tuna struggle huku. Sasa wanafaa watupe hata hiyo pesa tu tuanze mabiashara kidogo hapa kule. Kwa sasa hawajafanya. Kwa sasa ni mvutano tu tunaonanga kwa TV. Hata wenye walikuwa maniba tu waoni home na tujui kwenye walienda. Kwa majina naitwa Dan Kansikao. Mimi ni kazi hapa Thika. Mimi ni mwanafunzi but kwetu ni hapa Thika. Mimi kwangu MCA sioni haja ya kupewa dojo. Mostly MCA juu kama mimi nashingi place fulani hapa juu inaitwa. Wananchi wakionekana kuwa na maoni tofauti kuhusiana na mzozo ulioko kati ya magavana na wawakilishi wadi, kama wasii wakilishi wadi kuendelea kufanya kazi yao kwenye wadi zao. Nikiripotia Habari Tas, mimi mwenu Derrick Musioki. Naam, sasa tuelekee katika makala ya wiki alimaarufu Brain Busters. Welcome to our Brain Busters. My name is Antony Ogechi. Labda Kenya inakuanga na kaunti 50 na ngapi? It's about to go down. Hizo zote ukizihesabu huwa zinakuanga 50 na ngapi yani? Kwa maoni yako yani, tuanze na wewe. Inakuwa 50 na ngapi? Na 6. Labda Kenya iko na counties kama 50 na ngapi hivi? 42. Ulisikia wapi? Wheelbarrow kwa Kiswahili tunaweza sema inaitwaje? Wait a minute. Gari ya magurudumu mawili. Kwa hivyo wheelbarrow kuanga na magurudumu mawili? Hata ni moja. Wheelbarrow kwa Kiswahili tunaweza sema ni nini? Wheelbarrow. Ukijaribu tu. Nadhani hakuna. Wait a minute. Who are you? Unaona kama ni nini? Siwezi kumbuka. When I look at you, one would think you are mature, but your brain is like that of a farm. Kuna ile ark yenye Noah alijenga. Ile ark kwa Kiswahili labda tunaweza kuitaje? Ark. Noah. Kwa Kiswahili tunaweza kusema ni nini? Ile Noah alijenga. Ferry. Mimi niko sure ferry. Ni nini kikusikitishacho? Hebu sema hivyo mara yangu.
It's about to go down. Lakini anza na besti yangu hapa. Kwanza tuone. Anza na besti yangu hapa. Ni nini kikusikitisha mara tano? Ni nini kisikitisha? Noma. Ni nini kikusikitisha? Ai. Kuna ark kwa Kiswahili tunaweza sema ni nini? Ile ark yenye ilitengenezwa na Noah. Kwa Kiswahili tunaweza kuita namna gani? Ark kwa Kiswahili? Yeah. Swali ngumu jamani. Sikumbuki. Wait a minute. Who are you? Sasa ile ark labda kwa Kiswahili tunaweza sema ni nini? Sina idea hapo. Kuna rainbow, sijui kama unaifahamu. Rainbow labda kwa Kiswahili tunaweza sema rainbow ni nini? Maonyesho mzuri kwa mvua. Uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hakuna. Hiyo ni uongo hiyo. Inaitwa manyunyu. Rangi za angani ama kuna hii gari inaitwa transist ambayo inatumika kutransport vitu, na pia kuna nyangumi, huwa inatumika kutransport nini pia? It's about to go down. Vitu bado. Kama gani? Nyangumi inaweza beba kitu kama gani yani kwa maoni yako tu wewe mwenyewe? Inaweza beba tu kila kitu. Spell the word wheelbarrow. L-A Tupeleke pole tuanze. L-A B-A O. Yes. E L B O R Y. Uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hakuna. Hiyo ni uongo hiyo. Ni nini kikusikitishacho? Ni nini kikusikisacho? Ni nini kinishakoshataka? Ni nini kikusikitishacho? Ni nini kikusikitishacho? Ni nini kikusikitishacho? Ni nini? Kitu Nyangumi huwa inatumika kusafirisha nini? Nyangumi huwa inatumika kusafirisha, kuongoza meli ama feri kwa mto. Wait a minute. Who are you? That marks the end of our Brain Busters. Join me next time. My name is Antony Ogechi. Bye bye. Kana kitabu gani? Your favorite verse in the Bible? John chapter? John chapter 3 verse 4. It says, "For God so loved the world that he gives the only begotten Son, who believe him shall not be perished, have eternal life." Yes, oh God. Naam, sasa tuelekee katika kauli ya siku ambayo inasema ya kwamba kila siku jifunze kusema ukweli, maana msema ukweli ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina la ziada. Tuungane tena wakati mwingine hapa katika runinga ya TAS. Ulikuwa nami Antony Ogechi. Kumbuka kuniweka mahali pema moyoni, lakini pia nikukumbushe kama umelipwa usimsahau mwenye nyumba. Kwaheri. Most exciting entertainment show where nothing is off limits. We bring you real, authentic, and raw conversations. Enjoy good vibes, fashion, and lifestyle from your favorite celebrities. Fun, trending topics, games, and educative segments.
every Tuesdays from 3 p.m. and Saturdays from 4 p.m. to 5 p.m. with me, Lavin Nyagoa and Hazel Jeru, only on The Unfiltered. Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys, I go by the name Rainams. Eti nikipita kwa macho unanipimia, na kama sina pesa unguwezi nipimia. Hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, I don't fake it. Hey, kumenya mawazo mako. Nani anadera shie. Oh, utani wako. Vichekesho mkisongaza, mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya Tas TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in Tas TV. Karibuni.